వెజిటేబుల్ పలావ్ చేసేదాని విధానం. పదార్థాలు: ఎర్రగడ్డలు, టమోటా, క్యారెట్, బీన్స్, వంకాయలు, అనపకాయలు. కడిగిన బీన్స్, క్యారెట్, ఎర్రగడ్డ, వంకాయలు. వెజిటేబుల్ పలావ్ని రైస్ కుక్కర్లో చేయాల్సిన విధానం. వెజిటేబుల్ బిర్యానీ ఆకు. తగినంత కారం, పసుపు. తగినంత పసుపు, ఒక స్పూన్ పసుపు, తగినంత పసుపు, ఉప్పు, కారం, బిర్యానీ ఆకు. బిర్యానీ ఆకు, వెజిటేబుల్ బిర్యానీ ఆకు. రైస్, కడిగిన రైస్. రైస్ కుక్కర్లో వెజిటేబుల్ పలావ్ రెడీ అవుతుంది ఆఫ్టర్ హాఫ్ అన్ అవర్. ఓకే. వెజిటేబుల్ బిర్యానీ తయారైంది.